Hi everyone, I am Ranjit. Welcome on my YouTube channel Sran IELTS. So guys, आज ਆਪਾਂ स्पीकिंग पार्ट 1 ਦੇ इंट्रो क्वेश्चन ਦੀ कैटेगरी मीटिंग प्लेसिस ਬਾਰੇ डिस्कस करांगे इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। बहुत सारे स्टूडेंट इदां ਦੇ ਨੇ कि ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਨਸਰ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੇਮ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਸੇਮ ਵਰਡਸ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੇ ਬੈਟਰ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ 1 by 1 ਅੱਗੇ ਪਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੇ 1 to 87 ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ मीटिंग प्लेसिस कैटेगरी। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ योर फेवरेट प्लेस टू मीट विद योर फ्रेंड्स? ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਨਸਰ, although I meet with my friends at various places such as school, playground, library, cafe, restaurant and their houses, but my favorite place is a park which is situated in the heart of my hometown. We do a host of activities together at that place. Second question, do you think there are some places more suitable for meeting with others? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ? ਆਨਸਰ, yes, definitely. There are some places which are more suitable for meeting with others, namely restaurants and cinemas, because we can not only do gossip but also have some cuisines and beverages. We can do entertainment at these kind of places as well. Apart from this, we can do some shopping there while talking to each other. Third question, are there any differences between your favorite meeting places in the present and in your childhood? ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੀ? ਆਨਸਰ, no, there is no difference between my favorite meeting place in present and past time. Park is my favorite one all the time as it provides me huge open space for playing and doing exercises with my near and dear ones. In fact, this place is very approachable for me and my friends because we all reach there within 10 minutes. Fourth question, why are some meeting places better than others? ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ? ਆਨਸਰ, some places are much better as comparison to others because those provide some natural and fresh environment which helps us to feel more close to nature, like park or garden. Moreover, libraries and temples give more peaceful ambience, so we can talk with each other without any disturbance. ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਜ਼, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।